Hi guys, let's do the Excel fundamentals, arithmetic operation, sorting, and charting. So first, let's put the random data. So I put vegetables, and the second column is their price. Take note, it is a random price lang ha. So the first one is I put cabbage. The second column is carrots. And the third is chili. And then yan na, eggplant, ganon. Random lang yan. 10 na ganyan. Then yun, garlic, onion. So, I put the price of cabbage, 70. And the carrot is 90. Chili is 200. Eggplant is 150. Garlic 100. Onion 80. And the potato is 50. Squash 30. Ito is 60. Is addition. Shortcut ko na siya. So, click the alt and equal. Tapos yan na, 830 yung lumabas. And then, the subtraction naman, ganito naman siya kunin. Kunin lang natin yung pinakamahal and pinakamababa. So, ganito siya kunin. Press the equal sign, open parenthesis, B4 minus B9, then close parenthesis, then enter. The 170 yung lumabas. So, let's proceed to the multiplication. So, ganito naman siya kunin. Equal sign, open parenthesis, B9 times 5, then close parenthesis. Tapos, enter mo lang siya. Tapos yun, makukuha mo na yung sagot. Times 5, then, enter. 150. So, let's proceed to the division. So, ganun lang siya ulit. Equal sign, open parenthesis, B11 divided by 10. And then, close parenthesis. Then, enter. Tapos, yung sagot dyan, yan na yun. Yan na yung sagot. So, ngayon, magsusort tayo. So, i-ano muna natin yan. Tanggalin na muna natin yung 830, 170, 150 para malinis siyang tignan. Then, select lang natin. Sort natin siya ng lowest to highest. Punta sa data processing, sort. Tapos, okay. O, yan na siya. Na-sort na siya. To lowest to highest. Yan na, 30, 50, 70. And then, dito din naman, sort din natin siya ng A to Z. Same process din lang. Yan, sort. Then, sort. O, yan na siya. Naka-arrange na siya ng A to Z. Ganyan lang siya kadali. And then, let's proceed to the chart. Select all. Punta ka sa insert. And then, pagkapunta mo sa insert, hanapin mo yung chart. And
then, yan, mag-ano ka na dyan ng chart mo. So, dyan ko na siya nilagay. And then, yung chart title, palitan mo siya ng name mo. And then, yun na. There we go. Ano siya, done na. Okay na.